I just told him it's not fit for purpose. It's okay for spectators, but not for us. It doesn't work. And I do that because I prefer to drive instead of taking the metro. Because to take the metro, I have to walk from my house. Questions in English for Rodger? Could you raise your hand, please? Talk, Matt, Rodger. Talk a little bit about what he was able to do in the second set to kind of assert himself against you. I thought the game he broke me, I didn't serve very well, so I think he took advantage of that fact, and he was downwind, so that helped maybe a little bit. But credit to him for fighting through that 2-1 game, I believe it was, 1-all game, to go 2-1 down or up, and he was able to save that and then break, and then get in the lead. I think that was a really important sort of 5 minutes, in the match. It was crucial. I think I must have made some mistakes the way I was going to serve him, construct the points, but he definitely did well there. In the third set, 5-5, the game with the 2 drop shots. Mm-hmm. What were you thinking then? What was your planning there? To win the point, and I didn't, so things didn't go my way. He played them well. It's that simple. I don't know what to tell you. I thought that the first one hit very well. The second one, if he doesn't pick it up quick, he's not going to be there, but he did. So the second one I should have hit it, but I didn't. So it's just these little things, that matter today. And again, he did very well when he got up to the ball, stayed calm, made the shot, and maybe he should have covered the first one, I feel like. But again, he looks good when he gets there, and that's what clay courters can really do. So, he stayed cool under pressure there. Rodger, 5 titles here, a lot of great success. Some tough losses in the finals in recent years. Just thin margins? Do you think it's just the way it goes in the game today, or what's your sense? Yeah, I think so. It's hard to pinpoint exactly what went wrong. It's the return he hits on the return on the line at 5-all. That's the one I needed, and I couldn't produce that. So why is that? I mean, you can start digging so deep, and then you end up getting lost, rather than just saying he played maybe a little bit better when he really had to. But then again, I didn't feel like I played bad either. I had my chances. I was in the points. I have the easy forehand I was looking for love 40. He picks the right side, I picked the wrong side. Is that a difference? Maybe. So that's why I'm not too disappointed, because I feel like he had to come up with the goods, and I still did feel like to some extent it was in my racket. And, just came up against somebody who was on the day, a bit better when it really mattered. So that's how it goes. And sure, it's frustrating and disappointing and sad to some extent, but look, I've been in these positions so many times that I get over it very quickly. Right. Rodger, do the losses hurt a little bit more now or less? And this loss coming so soon after all the celebration of the 100th title? Maybe that's why I'm okay with it today, because I felt like I'm actually playing good tennis like in Australia. I wasn't too down on myself, because I feel like my game's there, my body's there, and I think when you feel that way, you take it more, how do you say, positively? I don't know how to explain, but it's just it's not as dramatic. Whereas when you're hurt and things are difficult, and that maybe those hurt more. I'm not sure, but at the same time, I'm happy for Dominic. Winning his first Masters 1000 as well. It's a massive event to win, and I like you said, I just got my 100 in Dubai, and I had a good week here. So there's no reason to get down. Plus, there's more to look forward to in Miami. So look, things are good for me. Just unfortunate today. I needed a better shot from time to time. Alex. Rodger, you played an awful lot of tennis the last couple of weeks and had an awful lot of traveling. Is Miami definitely the cards? Do you definitely plan for that for 2 weeks? Yeah, I'm leaving tomorrow, so I'm going to Miami tomorrow, and the body's
perfectly fine. That also always keeps me upbeat, you know, and I feel that's a privilege when I feel this way leaving a tournament. And like you said, I've been playing every single day for the last 3 weeks, so I can be very happy and proud of that fact. And yes, so the plan is definitely to play Miami for now. Bill? Do you think you can easily pick up the momentum that maybe slipped just a touch here when you get to Miami? I'd like to say yes, but then I thought the same last year. Then I, you know, lost early there too. Now it's totally different. Everybody's got to get used to center court or the conditions at the new site. You know, I'm eager to find out how it's going to be like. I heard it's going to be raining the next few days, so I hope we get some practice in. Yeah, no, but like I feel really good. So why should I go into the tournament and to the event confident? But then again, we'll see what the draw is like. We'll see how I feel in 6 days. I mean, there's still a lot of open question marks, but right now I feel really good, yeah. Roger, you have a very even temperament on court. How do you channel frustration into something positive? I guess it is, you know, just accepting a lost point for just a point and not more than that. Can be quite complex sometimes because every point in tennis feels like it could be a momentum switch. So, but I think that's what I do very well in my head. You know, how I'm able to, for 3 seconds, analyze it, maybe be frustrated for myself a little bit, and then right away go into relax mode, go into preparation mode for the next point, and be able to think clear again. And I think when you feel that way, yeah, you move on quickly. Of course, days, maybe, I don't know, you feel just more edgy for whatever reason that is. Maybe you feel the same in your job, I'm not sure, but I think everybody has those days where you're just more edgy. It could be a lack of sleep, it could be anything, you know, and that's the days you gotta, it doesn't come natural, you know, and you gotta sometimes really force yourself to stay calm. Last few English? The average speed of Dominic's shot is apparently much higher than that of other players. Do you really notice that, or is it close to someone else, or is it honestly when you play, is it by far the fastest someone plays like you? I mean, not by far, but you can definitely feel like, you know, that every shot in Dominic's game has got some punch behind it. I think that's why also he does well, or he did well here this week. I'm surprised he didn't do better in previous years, because I think it really lends itself to players who can put the pressure on time and time again, and who have a good kick serve, you know, because it does go up and it does fly and it's hard to control sometimes, especially once it gets up there. And that's where his secret lies as well, in playing well on the clay. He can hit through, you know, heavy conditions, you know, forehand and backhand, and that time and time again. I think that for most players is a secret how to achieve greatness on clay, and the best at that is Rafa, obviously. Thank you. Swiss press? Du hast gesagt, vor nach 3 Sekunden einen Punkt abgehakt. Wie schnell ist jetzt so eine Niederlage, so eine knappe Niederlage wieder abgehakt? Wie schnell schaust du wieder vorwärts? Also dieses Jahr ist es sicher irgendwie einfacher als noch letztes Jahr irgendwie. Letztes Jahr habe ich das Gefühl, natürlich habe ich noch mehr gewinnen, obwohl irgendwo am Schluss wahrscheinlich fühle ich mich ähnlich da. Aber ich habe schon gespürt, irgendwie auf dem Podium oben, dass ich eigentlich schon wieder völlig entspannt bin über die ganze Sache. Und weiß auch nicht, vielleicht ist die Atmosphäre auch nicht so energisch wie noch letztes Jahr. Letztes Jahr war natürlich auch der Final völlig noch mehr Dramatik drin gehabt, oder? Es ist immer hin und her gegangen. Mit dem Schiedsrichter hatten Juan Martin und ich Probleme gehabt. Das Publikum ist natürlich durch das auch reingekommen und dementsprechend ist es natürlich am Schluss hochexplosiv gewesen, oder? Das hast du das Mal nicht gehabt. Und ja, und es war auf einmal auch schnell fertig gewesen, auf einmal, oder? Und ich konnte es gut einschätzen, warum es passiert ist, und am Schluss wollte ich nicht groß nachtrauern, weil ich einfach gar keine Lust auf so negative Energie, ganz ehrlich. Ich habe einfach Lust auf zurückzuschauen auf guten Start von der Saison, und eben, dass ich eigentlich gerne noch jetzt in Miami so weitermachen, darum möchte ich gar nicht irgendwie in so ein Loch reingehen, aber eigentlich gar nicht, völlig unnötig wäre. Du hast vorher gesagt, oder vor allem hast du jetzt 3 Wochen am Stück sehr, sehr gut gespielt. Das muss dir sicher Zuversicht geben für die nächste Saison. Also was kannst du konkret mitnehmen? Dass ich einfach gut drauf bin, dass der Körper zu Wege ist.
dass ich Klarheit habe im Kopf, wenn ich spielen will, dass ich eben Möglichkeiten habe, wieder Punkte gestalten und gewinnen. Und wenn du durch das hast, kannst du natürlich auch gegen mehrere Spielertypen gut spielen. Defensive ist auch immer wieder dort. Also von dem her, eben, ich glaube, ich kann wirklich mit sehr vielen Sachen in meinem Spiel zufrieden sein. Und ich glaube, das lässt natürlich hoffen auf mich, ist logisch. Der Rafa hat gestern ja einmal mehr gesagt, er sei sich ja gewöhnt, mit Schmerzen zu spielen. Wie wäre das, wenn du auch regelmäßig mit Schmerzen spielen würdest du gerne spielen? Könntest du das, oder kann man das irgendwo, sind ja schon andere Typen, aber wie siehst du das? Ja, würde ich auch können, habe ich auch. Also ich wird immer so geredet, wenn ich ungeschont davor gekommen wäre und ich nie mit Schmerzen gespielt habe. Also ich glaube, wir sind sicher zwei von den Spielern, die mit den meisten Schmerzen gespielt haben, der Rafa und ich, oder? Und weil du kommst nicht immer durch jedes Turnier und jede Woche durch verletzungsfrei und schmerzfrei. Es ist sicher etwas, wir gehen sicher anders an das Thema an, oder? Aber ich glaube, häufig haben wir auch Schmerzen, obwohl wir nicht darüber reden, oder? Weil es bringt gar nichts und es hilft nur am Gegner. Und von dem her musst du mit dem können umgehen. Eben, irgendwann einmal wird der Schmerz zu extrem, zu hart, zu gefährlich und dann darfst du nicht mehr spielen, ist logisch. Oder? Aber ich glaube, in meinen 1400 Matches, oder weiß auch nicht, wie viel ich gespielt habe, sind sicher viele davon auch mit Schmerzen verbunden gewesen. Du hast jetzt in Miami ein neues Stadion und so alles. Freust du dich drauf oder schon alternativ? Nein, dürfen wir nicht, oder? Leider. Zum Glück. Ich weiß auch nicht, wie man es sehen soll. Ich bin einfach froh, dass ich an diesem Turnier teilhaben darf. Hätte ich vor Jahren aufgehört, hätte ich das nie gesehen, zum Beispiel das Stadion. Also das, von dem her weiterspielen hat sich irgendwo gelohnt, oder? Zum Beispiel ein neues Stadion zu sehen. Ich habe es schon vor ein paar Tagen gesagt an der Pressekonferenz. Eben, das Turnier auf Key Biscayne ist schön gesehen, es ist lässig gesehen, es hat Geschichte. Es ist wichtig gesehen natürlich, oder? Und das musst du jetzt alles natürlich wieder neu aufbauen. Du hast natürlich irgendwie sozusagen die Geschichte nicht, oder, wo die stemmt. Jetzt musst du es wieder vom Neuen aufbauen und das gilt Geduld natürlich auch und eben super Match zu haben dort, gute Organisation zu haben, die Fans, die es gerne haben, die Journalisten, die gut darüber schreiben und so weiter. Und das musst du alles natürlich mühsam erarbeiten, aber gleichzeitig glaube ich, sind sicher die Chancen dort und ich bin überzeugt, dass es sicher auch ein gutes Turnier wird sein, weil der Grund ist ja klar, warum sie es gemacht haben, oder? Aber es ist klar, dass man auch zurückschaut und man darf auch ein bisschen traurig sein, dass man nicht mehr in Key Biscayne ist, aber gleichzeitig darf man sich freuen, dass es jetzt dort im Dolphinstadion weitergeht. Der letzte zu diesen allen Finalen, du hast schon gesagt, das Sprich ab Viertelfinale verliert, also früher Finale ist richtig. Sind all die Finale, die 153 Meter, sind das für dich die richtigen Tennis-Festtage? Kann man das irgendwo so ein bisschen sagen? Ja, auf jeden Fall, oder? Weil es sind andere Tage, oder? Du überlegst du vielleicht noch 2-3 Mal mehr etwas über den Match, oder? Für dich selber. Eben häufig, nachdem du gewonnen hast im Finale, wenn du nicht mehr spielst, die Woche drauf, hast du meistens noch mehr Zeit natürlich, das Finale zu verdauen als Sieger und als Niederlage eben auch. Oder? Darum, es kommt nicht gerade so vor dem nächsten Match und dementsprechend sind Finals einfach bleiben länger im Gemüt drin und ja, vor allem ein grosses Turnier wie jetzt das Masters 1000 hier in Indian Wells, wo eigentlich vom Feeling her natürlich sehr nahe zu einer der absolut grössten Superturniere zählt auf der Tour. Ist es natürlich lässig, wenn du im Finale mitspielen wieder. Absolut so. Vielen Dank. Swiss Radios over here and Swiss TV. Salut. Je suis d'accord avec tout ça. Ouais, moi je suis aussi d'accord. Rodger, comme l'année dernière, une finale en 3-7.